Hello viewers, this is Mohammad Khalilur Rahman, lecturer in English, Manohardi Government College, Manohardi, Narsingdi. Today, I would like to take a class on transformation of degree. Here, you can see a discussion about degree. You know what is degree? Degree means stage. If you want to say in Bengali, স্তর. Suppose তুমি লম্বা, তুমি তার চেয়ে লম্বা, তুমি সবার চেয়ে লম্বা. That means in this sense we can say that degree is three kinds: positive, comparative and superlative. The positive form, it's mainly adjective. Degree comes from the adjective. The different stages of adjective is called degree. So before going the transformation of degree, at first we have to know the formation of degree. That means how can we make a degree word? Okay, look at the pushta. At first, positive. That means tall. This is the base form. This is a adjective. If you want to make it comparative, we have to see the word. If the word is pronounced in one syllable, that means called monosyllable. If you want to say in Bengali, যদি শব্দটা একবারে উচ্চারিত হয়, কয়বার উচ্চারিত হয়? একবারে. Then if you want to make it comparative, you have to add er at the end of the word. And if you want to make it superlative, you have to use est at the end of the word. Okay, dear viewers, and the second time we have to look at the word. If the word is pronounced more than one syllable, that means যদি শব্দটা একের অধিক 2, 3, 4 বারে উচ্চারিত হয়, and if you want to make it comparative, we have to use more before the word. Suppose excellent, 3 times pronounced, 3 বারে উচ্চারিত হয়েছে. So if you want to make it comparative, you have to use more before the word. More excellent and most excellent. Okay, in the third time, here we can see there are some irregular degree that doesn't follow the rules of number 1 and number 2. This degree you have to memorize. The 3 types, the 3 form are 3 types. There is no rules. You cannot add here er or est. You cannot add here more or most. Suppose good, better, best. 3 form are 3 types. There is no relations. There are another word, bad or worst. Okay, dear viewers, now come to the point. This was the formation of word, formation of degree. How can you make the word superlative, comparative, positive? Now come to the structure of degree. If you want to make a sentence superlative, comparative, positive, you must follow the structure. There are 3 structure. You know degree is 3 kinds, so there are structure also 3 types. Number 1, superlative. At first, subject, then verb, then the oblique on of the. Okay, here be careful. There are 2 rules. Number 1, the. Number 2, on of the. Plus sf. Sf, this is the short form, superlative form. Superlative from this form. Plus extension, যাকে আমরা বাকি অংশ বলতে পারি. কি বলতে পারি? বাকি অংশ. তো what is the rule of structure of superlative form?
subject plus verb plus the oblique on of the plus sf, that means superlative form plus extension. For example, Cox's Bazar is the largest sea beach in the world. Here Cox's Bazar is the subject, is the verb, the we can hear it is the rule, the largest, it is the superlative form, largest. Here you can say largest sea beaches in the world. This is extension or Baki Ocean. Okay. In the second example, we can see Bangladesh is one of the. That means one of the. Bangladesh is one of the smallest countries in the world. Actually, there are two rules. I have mingled for so that you can understand easily or within a short time in an easy way. I have here mingled two rules in a sentence. Number one, the. Number two, all of the. At a glance, here you can say superlative. This is the rule 1. Rule 1, the. Superlative from the. Only the. There is no all of the. Be careful. There is no all of the. Only the. In the rule 2, there is on of the. These two rules I have combined here so that you can easily understand. Okay, come to the second point, comparative. Comparative, that means comparison, when you will compare something with something or someone with someone. It is called comparative degree. Suppose this is. What is the structure of comparative degree? Look at the board. Subject, verb. This subject and verb, there is same, there is no difference. Number 3, you have to use CF. CF means comparative form. This from. Plus, then, any other, oblique, then, most other. In the same way, here I have also mingled two rules in a sentence. Number 1, then any other. Number 2, then most other. Okay, here look at the book. Comparative form. Then any other. This is rule 1 and then most other. This is rule 2. Okay. For example, Cox's Bazar. That means here you have to transform from superlative to comparative. How can you transform? According to these rules. Subject, Cox's Bazar. Verb, is. Then CF, comparative form. So what is the comparative form of largest? Larger. I have given here larger. Then you have to use here a rule, that means if you want to say in Bengali, sutra. What is the sutra? Then any other or then most other. So as there is a, I am making from this sentence, this is the from rule 1, I have to use here then any other. Never then most other. Be careful. So Cox's Bazar is larger than any other sea beach in the world. Cox's Bazar is larger than any other sea beach in the world. Okay, I have come to know that there is only the. So we have to understand that the is comes from the rule 1, the. So if you want to make it comparative, you have to use what is then any other. In the same way, I have also here used then any other. In the second example, you can see Bangladesh is one of the smallest countries. Be careful, not the, all of the smallest countries in the world. So when you can see here all of the, you have to understand that this sentence comes from the rule 2, because in the rule 2 a superlative form mixed with, that means it make with on of the, and here also you have seen on of the. If you want to make it comparative, you have to use rule 1 or 2. Please say, of course, rule 2, because this on of the comes from rule 2. So we have to use then most other. Look at the example. Bangladesh is smaller. Bangladesh is smaller according to the taxa. Bangladesh is smaller than most other.
not than any other, because it comes from rule 2. We have to use than most other. So Bangladesh is smaller than most other countries in the world. Okay, I think you have understood. If you cannot understand, please tell me. If you cannot understand, please tell me. I will repeat. At the end of my class, I will repeat the rules. Come to the third point. Positive. That means if you want to make a sentence positive, you have to follow the structure. In the same way, here I have also mingled or mixed or combined two rules. Number one, no other. Number two, very few. Look at the triangle. No other, very few. No other, very few. So no other oblique very few plus degree and পরের অংশ. If you want to say English, is called extension. That means বাইকে যে ডিগ্রিটা থাকবে এরপর থেকে বাকি অংশ আমাকে এখানে বসাতে হবে। ডিগ্রি এর পরের অংশ, বি কেয়ারফুল, ডিগ্রি এর পরের অংশ প্লাস বার plus s plus pf. What is the pf? Pf means positive form. This is called positive form. Plus s plus subject. Be careful. There is a সূত্র। বাংলা যদি বলি একটা সূত্র আছে, সেটা হলো তোমার s s. In every positive form we must use s dot dot s. S dot dot s. In the next we see, for example, no other sea beach in the world, no other sea beach in the world is as large as Cox's. No other sea beach in the world is as large as Cox's Bazar. It comes from rule 1. How can you identify? কিভাবে তুমি বুঝবা যে স্যার যে এটা এক নম্বর রুল থেকে আসছে? You have to follow this triangle. No other. No other কি আমার এক নম্বর সূত্রে আছে না দুই নম্বর? অবশ্যই এটা এক নম্বর থেকে আসছে। তো যেহেতু আমাদের এখানে no other, সেজন্য আমাদের এই সেন্টেন্স যদি করতে চাই, যেমন কক্সবাজার is the largest sea beach, that means এখানে শুধু আমাদের কি আছে the, that means rule 1. And if you want to make it positive, you have to use no other, not very few, because there is a relation between one, there is a relation between two. So সূত্র অনুযায়ী আমরা কি ব্যবহার করলাম? no other. তো no other ডিগ্রি এর পর অংশ। এই বাক্যটা কিন্তু আমরা দেখি, হোয়াট ইজ দ্য ডিগ্রি? ডিগ্রি হলো কি এই যে লার্জেস্ট ইএসটি যেটা আছে, তোমরা সহজেই ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। তারপরের অংশ সি বিচেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, আমি লিখলাম no other, সূত্র no other দিয়েছি, তারপরে দিলাম সি বিচেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তারপরে কি বলেছে বার, বার ওখানে কি ইজ দিলাম, বার ইজ, তারপরে কি দিলাম সূত্রের একটা এস দিলাম, একটা এস, তারপরে পিএফ মানে কি পজিটিভ ফর্ম, দ্য লার্জেস্ট পজিটিভ ফর্ম কি লার্জ, আবার সূত্রের একটা এস দিলাম এস, তারপরে সাবজেক্ট, সাবজেক্ট এখানে কি ছিল কক্সবাজার দিয়েছে, এখানে কি কক্সবাজার। সরি, ওকে। In the second example, this example, Bangladesh is one of the, so you know that it's come from rule 2, so you have to use what is no other or very few. We must use very few because there is on of the, and this is the on of the, so we cannot go to rule 1 because there is a relation between 2 and there is a relation between 1. You cannot go from here to here or here to there. So we must use here very few. Suppose very few according to structure, degree এর পরে অংশ, ডিগ্রি কোনটা এখানে ছিল স্মলেস্ট, পরে অংশ কি বলো countries in the world, তো আমি এখানে ইউজ করলাম very few countries in the world, সূত্র অনুযায়ী আমরা কি দিলাম বার, এখানে কি হয়ে গেল আ, be careful, very few, after very few verb must be plural, is will be are, was will be were, you know. So very few countries in the world are as small as Bangladesh. Okay, dear student, I think you have understood the three structure: superlative, comparative, positive.
You must memorize these 3 lines. If you want to translate degree, you must memorize these 3 lines. That's enough. These 3 lines, there are 2 rules. Number 1, number 2, number 1, number 2, number 1, number 2. This degree is shown here at a glance by a triangle. If you cannot memorize these rules, you have to just follow this triangle. That means rule 1 and rule 2. Superlative, comparative, positive. If the superlative is only the, not one of the, and if you want to make it comparative, you have to use then any other, then any other. And if you want to make it positive, you have to use then, you have to use no other. Here you can see the 2 rules. That means then any other and then all other. Then any other, that means then all other. There is no difference. Then any other থাকলে বুঝতে হবে এটা rule 1, আর then all other থাকলে বুঝতে হবে এটা কি rule 1. And if you want to make it superlative, you have to use only the. If you want to make it positive, you have to use only no other. Please attention here. Look at the rule 2. Superlative, comparative, positive. Superlative কি থাকবে? All of the. This is the, you have to make compare here. Rule 1 সেখানে ছিল শুধু the, আর rule 2 তে আমাদের কি চলে আসছে? All of the. এই all of the দেখে তোমাকে বুঝতে হবে যে এই সেন্টেন্সটা আমার 2 নাম্বার সূত্র থেকে আসছে। কয় নাম্বার? 2 নাম্বার। এখন এই all of the যুক্ত বাক্যকে তুমি যদি then any other অথবা then all other দিয়ে কম্পারেটিভ করো, your sentence will be wrong. So be careful. You have to use here then most other or then few other. There is a relation between two. And if you want to make it positive, you have to use very few. You have to use very few according to the taxa. Okay, please attention here. I have here shown 2 rules. Rule 1, rule 2. There are 6 rules between the triangle. How? From superlative to comparative, comparative to superlative, superlative to positive, positive to superlative, comparative to positive, positive to comparative. That means there is a mix-up. If you try and if you carefully listen my lecture or analyze, it will be very easy for you to understand our degree. That means transformation of degree. In the same way, there are 6 rules and there are 6 rules. That means there are 12 rules of transformation of degree. Okay. Out of these rules, there is another rule. This is extra, or we can say individual. There is no relation between these two. This is an extra rule of transformation of degree. I have given here rule 3. How can you understand? How can you identify that is this is rule 3? Okay, look at the board. শুধু then যুক্ত comparative sentence কে শুধু s dot dot s. I am telling again, শুধু then যুক্ত comparative sentence কে শুধু s dot dot s দিয়ে পজিটিভ করতে হয়। Okay, please attention here. Then দেখো, আগে আমরা দুটো কম্পারেটিভ শিখেছি, রুল 1 এ রুল 2 তে। এই যে একটা কম্পারেটিভ, এই যে একটা কম্পারেটিভ। প্রত্যেকটা কম্পারেটিভ দেনের সাথে কিন্তু অন্য কিছু ছিল। যেমন এখানে ছিল দেন এনি আদার অথবা দেন অল আদার, এখানে ছিল দেন মোস্ট আদার অথবা দেন ফিউ আদার। বাট in the times of rule 3, there will be only then. There will not be any other, there will not be most other. In this way, you have to identify that this sentence comes from the rule 3 because there is only then, not then any other, not then most other. Suppose you can see here an example. A frugal man is happier than a prodigal man. Please be careful. There is only then. By seeing this then,
you can identify that this comparative degree comes from the rule 3 because there is only then, there is no then any other, there is no then most other. There is another scope or way to identify these degrees. That means in this rule 3 there must be two subjects. How many subjects? Two subjects. Here you can see a frugal man, this is our first subject. A prodigal man, this is second subject. In this way, by seeing two subjects or by seeing only then, you can identify that this degree comes from rule 3. Okay, how can you translate from the rule 3? You have to follow this taxa. Please look at the board. দ্বিতীয় সাবজেক্টকে প্রথমে আনতে হবে। আগে বলেছি সেখানে কয়টা সাবজেক্ট থাকবে? দুইটা সাবজেক্ট, সাবজেক্ট 1 সাবজেক্ট 2। আমাদের লাস্ট সাবজেক্টে কি করতে হবে? তৃতীয় সাবজেক্টকে প্রথমে আনতে হবে প্লাস বার, ওই বাইকে যে বার আছে সেটা আমাদেরকে বসাতে হবে প্লাস এখানে একটু মজা করে লিখলাম যে নট না থাকলে দিতে হবে আর থাকলে বাদ যাবে। এটা কেমন কথা? দ্যাট মিন্স ইফ দ্য সেন্টেন্স ইজ অ্যাফার্মেটিভ ইউ হ্যাভ টু মেক ইট নেগেটিভ, ইফ দ্য সেন্টেন্স ইজ নেগেটিভ ইউ হ্যাভ টু মেক ইট অ্যাফার্মেটিভ। সহজ ভাষায় যদি মজা করে বলতে চাই তাহলে এভাবে বলবো, বাক্যটার মধ্যে যদি কোনো নট না থাকে আমরা একটা নট লাগাই দিব, আর যদি কোনো নট থাকে সেই নটকে আমরা কি করব? উঠিয়ে দিব। সাপোজ ওকে, দেন লাস্ট পর্যন্ত দেখো, নট না থাকলে দিতে হবে, থাকলে বাদ যাবে, প্লাস এস প্লাস পি এর পজিটিভ ফর্ম প্লাস আরেকটা এস প্লাস প্রথম সাবজেক্ট। আগে বলেছিলাম যে আমরা পজিটিভ করতে হবে অবশ্যই উই হ্যাভ টু ইউজ দেয়ার এস ডট ডট এস। এখানে কিন্তু দেখো তোমাদের এস ডট ডট এস, সরি এস ডট ডট এসটা কিন্তু এখানেও আছে। এর প্রত্যেকটার মধ্যে আমাদের এই টাক্সেলে কিন্তু এস ডট ডট এস ছিল, এই টাক্সেলে ছিল, এই টাক্সেলে, অর্থাৎ যে রুল 3 আমরা শিখেছি পজিটিভের সময় অবশ্যই আমাদেরকে এস ডট ডট এস ইউজ করতে হবে। ওকে, প্লিজ অ্যাটেনশন হিয়ার। ফর এক্সাম্পল, এ ফ্রুগাল ম্যান is happier than a prodigal man. By seeing this then and to subject, you have to identify that this sentence doesn't come from the rule 1 or rule 2. It must come from rule 3 because there is only then and there are two subjects. So let us translate it into positive. দ্বিতীয় সাবজেক্টকে আমাদের প্রথমে আনতে হবে। এ প্রডিগাল, আমরা নিয়ে আসলাম এ প্রডিগাল ম্যান, তারপরে নিয়ম অনুযায়ী কি ভার্ব দিলাম আমরা, কি ভার্ব ইজ, এই যে ভার্ব ইজ বসিয়ে দিলাম। তারপরে বললাম নট না থাকলে দিতে হবে, থাকলে বাদ যাবে। যেহেতু এই বাক্যে কোনো নট নাই এবং এই সেন্টেন্সটা আমাদের কি অ্যাফার্মেটিভ, উই মাস্ট মেক ইট নেগেটিভ, এই জন্য আমরা এখানে কি করলাম, ভার্বের পরে একটা নট দিয়ে দিলাম। তারপর কি বলছে, সূত্রের একটা এস দিলাম, এস পজিটিভ ফর্ম দিলাম, পজিটিভ ফর্ম, আবার সূত্রের এস দিলাম, এস, তারপরে প্রথম সাবজেক্ট কি ছিল আমাদের? এ ফ্রুগাল ম্যান। ওকে, ভেরি ইজি, ভেরি সিম্পল। তাহলে এ প্রডিগাল ম্যান ইজ নট অ্যাজ হ্যাপি অ্যাজ এ ফ্রুগাল ম্যান। ওকে, ইন দ্য সেম ওয়ে হিয়ার you can see that only as যুক্ত পজিটিভকে কি only as যুক্ত পজিটিভকে আমরা শুধু only then দিয়ে কম্পেয়ার করতে পারি। জাস্ট তোমাকে তুমি যেই পথের দিকে গেলা সেই পথে তোমাকে ব্যাক করতে হবে। অর্থাৎ যেভাবে আমরা then যুক্ত বাক্যকে as দিয়ে পজিটিভ করেছি, ইন দ্য সেম ওয়ে তুমি শুধু as যুক্ত পজিটিভ বাক্যকে শুধু then দিয়ে কি করতে পারবা, কম্পারেটিভ। এখানে তুমি বুঝতে হবে যে শুধু as যখন থাকবে সে আগে কিন্তু আমাদের নো আদার ভেরি ফিউ কিছুই থাকবে না। সেভাবে তোমাকে বুঝতে হবে যে যে সেন্টেন্সটা আমাদের রুল 3 থেকে আসছে। আগের মতই দুইভাবে এটা চেনার উপায় আছে। একটা হলো শুধু as থাকবে, দেয়ার ইজ নো আদার, দেয়ার ইজ নো ভেরি ফিউ। নাম্বার 2, সেখানে সাবজেক্ট করা থাকবে দুইটা। উদাহরণ দেখো, বাংলাদেশ ইজ নট as big as India. Very interesting matter. As dot dot as and big, and there are two subjects, Bangladesh and India. So here you can see there is only as dot dot as, there is not, that means সেখানে কোনো no other নাই
ভেরি ফিউ নাই। তাহলে তুমি বাক্যকে কিভাবে কম্পারেটিভ করবা? নিশ্চয়ই এখানে দেন নেদার দিয়ে করলে হবে না, নিশ্চয়ই এখানে দেন মুসাদা দিয়ে করলে হবে না। উই হ্যাভ টু ইউজ হিয়ার দিস রুলস। আগের মতন দ্বিতীয় সাবজেক্টকে আগে আনতে হবে। দ্বিতীয় সাবজেক্ট কি ছিল এখানে? ইন্ডিয়া। আমরা নিয়ে আসলাম ইন্ডিয়া। তারপরে নিয়ম অনুযায়ী কি দিলাম? ওই যে লেখা আছে ভার্ব, দিলাম আমরা কি? ভার্ব ইজ, ইন্ডিয়া ইজ। তারপরে নিয়ম অনুযায়ী আমরা কি দিলাম? কম্পারেটিভ ফর্ম। যেহেতু কম্পারেটিভ করতেছি অবশ্যই উই মাস্ট ইউজ হিয়ার কম্পারেটিভ। তো বিগের কম্পারেটিভ কি? বিগার। এখন কথা হলো এস কোথায় যাবে? অটোমেটিকলি এস কি উঠে যাবে, কারণ একটা সূত্র আরেকটা কখনো যায় না। তো ইন্ডিয়া ইজ বিগার দেন প্রথম সাবজেক্ট বাংলাদেশ। থ্যাংক ইউ very much for watching my class. I hope that you will with me. Next time I will come with you with another item. Thank you very much.